is Jim Lee Avalos. Turuan ko kayo paano mag-download ng Ubuntu server. First, pumunta ng Ubuntu. Tapos, pagtapos nyo nang i-download yung Ubuntu server, pumunta ng VirtualBox. And click new. Lagay lang natin Ubuntu server. Pangalan mo. Yan, pangalan. Yan, lalabas naman yan. Automatic. Next lang natin. Next. Next. Finish. And click start. Try lang natin. Yan. Show natin. Tapos yung dinownload natin na sa Ubuntu kanina. Ito. Yan. Open lang natin. Try to install and enter lang natin. Try lang natin siya, guys. Okay. Medyo may katagalan siya, guys. Try natin. Yan. Click lang natin English. Enter lang natin. Enter. Dan lang natin, guys. Wala tayong babaguhin dyan. Dan. Wala tayong babaguhin dyan. Dan lang natin ulit. Continue. Dan lang ulit. Dan lang natin. Continue lang. Name. Yan natin Jim. Server name. Ubuntu. Username Jim. Password. Yan. Click lang natin done. Enter lang natin. Continue lang. Done. Yan. Makikita ko niya, guys. Done natin. Try lang natin, guys. Installing na siya, guys. Enter lang natin. Yan. So, cancel and update and reboot. Try lang natin ulit. Wait lang natin. Medyo matagal siya. Yun. Ayan, guys, lumabas na yung server natin. Ayan siya. Ganyan lang mag-create ng or mag-download ng Ubuntu server. Thank you.